Color TV. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. Misawa kenda geno ni odiochiengi ma tarik 14 dwe mar adek higa mar 2026 dhi kodi yonendo mano makare. Herwakini machiegni e chino ni ndi mano mar machiegni pacho kama okel weche gik manyien matuch koni koda kocha ka jofwamb magwa bende nitiere kicha e counties ma opogore en ni weche gi duto chopo ni makare kendo thulendo ma owinjore. Mago mawekoni gi thulendi oting'o mano mar jatend piny William Samoei Ruto. Kama odiochieng' ma kawuonendi ne obago nyasinindo mano mar iftar e bomanindo mano ma Mombasa kata e kar jot mar Kera mayudore kaunti ma Mombasa. Mamoko gin mago eko ma otenore koda rido chenro eko mago mag arita ne jopuonjre eko mago mag mbalariany ma pacho kaendi. Kama bende ibiro ne ni thoth gima osebedi ka igeto kaliro eko mag mbui koro ni to nyalo yudo arita eko mago makare. Bed kodwa nyaka giko mar chenro nindi. Nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en David Abila. Parni do achiel kachiel kokal nyaka yore kuma tudruok mago. Manindo mar mbui mar wang book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, kachiel koda TikTok at Kala TV. Machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuonendi ne obago nyasi mar iftar kar jot nogo man mar Kera madore bomanindo mano ma Mombasa. Kama bende ne ojiwo oganda makono mondo mi owuog oko kendo odonje chenro eko mago mag dongruok mopogore makoro ni to dhi nyime e pacho kaendi. Jatend piny e kinde gogo bende ne odok ne sirikande manindo mano mar broad base kama bende ne oyango ni osebedo ka ochwalo dongruoge buora ne oganda ma pacho kaendi ka onge oganda mora mora kata dhot ma bende koro ni dong chien e weche eko mago mag dongruoge. E kinde gogo bende ogai mar ODM ma pacho kaendi Dr. Oburu Oginga bende koro ne odok ne chenro eko kata ne mokuom chike manyoro ne oketi sei kod jatend piny e pacho kaendi kama bende ne oyango ne chikno indo mano mar aguch omenda mar dongruok piny. En wane indo maber mokalo kendo biro jiwo chenro eko mag dongruok mopogore e pacho ka. Don't take for granted that today we have a broad-based government. For those of you who may not have the responsibility to lead from a national standpoint, don't underestimate what unity, what people coming together can do. Leo hapa hatungekuwa tunaongea mambo ya National Infrastructure Fund if there was no broad-based government. We would not. Let me just so that you know, we would not have had the capacity to even raise resources using the Kenya Pipeline IPO or the Safaricom process. It would not have been possible. It's because of unity. Ndio Waswahili wakasema umoja ni nguvu. Mr. President, I was so happy when you established this fund of infrastructure because those areas just need development, that is infrastructure, and they will get even better returns than the so-called high potential areas, Mr. President. Mr. Speaker, I hope, Mr. President, I hope that this fund of infrastructure will not discriminate the North. It must be used to open the infrastructure in the North. And we shall work together to make sure, when a president, when the next elections come, and those developments are there of infrastructure in the North, it is more than enough. We shall contain water, water which will be used for irrigation, water which will be used to contain floods, water which will be used for generating electricity, and it will also be used for human consumption.
Mr. President, this will end insecurity in the north. The issue of insecurity will be a thing of the past. If you open up these areas, and I still want to repeat, and I will continue repeating, that we must develop the Muslim areas, and we must give the Muslims the freedoms, the type you have given them opportunity to have access to identity as Kenyans. Weche moko en ni gikone to jariemba kalapapla George Were noko e parnido mano mar ywe mogik gwenge ko mago mag Kadianga mayudore e Nyakach sub county e county ma Kisumu. Biro paro ni George Were ne owito ngimane e kinde masira nido mano mar kalapapla mabende ne onego ji maromo auchiela ka oriwo nyaka mane jarubo nido mano ma Emurua Dikir Johana Ngino. Jesta Sadoyo ne oyore nyasi mar kopo nido kendo ikono report maket koduma. Ne en lit kod kuyo e sub-county ne Nyakach e Kisumu County e kinde mabedoniko kagyo mari mogik jariem ndege e George Were mabede yande owito ngimane masira ne Roma ndege mabede nonego jaod brane Roma Emurua Dikir mana migosi Johana Ngino. George mabedoniko e kagyo mogik kawuono e sub-county ne Nyakach. Jatend piny owacho migosi William Ruto ne oro ote mare kin nyasi maket kod maendi wach mabende nosome loe kod jagore tindari chakwe migosi Raymond Omolo. On behalf of my family, the government and the people of Kenya, I convey my sincere condolences to the family, friends and all of who mourn this distinguished son of our nation. We have lost an outstanding Kenyan, a renowned aviator, and a patriot who served this country with honor and distinction. Korka kore jaten don busisa noero mar PLP Mikai Martha Karua e kinde kachiel nogo. Ne ogwacho ne ojende ni kagiyie to githegre kod lwenje go eko mag siasa kigiyie tikod gimarach kod josiasa pacho kaendi. Ningependa kuomba Wakenya wote na sababu tuko Nyakach, wakaaji wa Nyakach. Hata ukiletewa pesa na mwanasiasa kama mimi wa upande wowote, iwe ni wa serikali au ni wa upinzani, usikubali kutoa fujo. Wacheni tukae na amani. Kama mwanasiasa anataka fujo itolewe, alete mtoto wake awe wa kwanza wa hiyo fujo. Kabende Mikai Martha Karua koronoti oko tolnoero elando dwaro mare mar bedo jatend piny owacho mapacho kaendi. Nilikuwa waziri wa sheria na masuala ya kikatiba. Nilikuwa waziri wa maji na hapa iko project kadhaa mtaenda muone jina yangu ambayo nilizindua. Pia nilikuwa running mate, hiyo ishasemwa. Na nitakuwa mgombea wa urais 2027. Kabende korka kore jagore tindari chakwe mapacho kaendi Raymond Omolo ne osiro dho Martha Karua noero mar biro bedo ni gineno ni giketo weche go eko mag arita kwe pacho kaendi kendo ji ojende mondo omiyo thegre koda weche go eko mag tulo. Going into the electioneering period, and just as like Honorable Martha Karua has indicated, I want to also appeal and plead with the young people that let's not allow any politician, any leader, irrespective of their political persuasion, to use the young people as those who are going to cause chaos, those who are going to destroy property, those who are going to kill and maim one another. Because the president has been very clear from day one that under his watch, chaos and violence will not be a currency in transacting our politics. Tokachiel maket kod mano bende nosir machiegni kod migosi Aaron Cheruyot Senator noero Manandi. As a country, let us be peace-loving people. Let us know that we have no other home apart from our country, Kenya. There may be divergence of opinion politically, but that is not a problem. The only thing that I want to insist is that our colleagues, particularly you, my good people, my neighbors, majirani zangu, ambaye tunaangaliana across the Sondu River. Hii barabara ambaye tumetembea kwa sasa italeta matunda mzuri sana huku kwenu. Nekala TV koge sub county ni Nyakach ya Kisumu County and Justus Adoyo. Ero kama na Justus kum report market koda manindo kapodwan tiere mana nyasnindo mano mar kopo e parindo mano mogik jariemba ndege no indo mabende
ne owito ngimane e kinde goeko ma bende ne entiere kod jalwenendo ma Emurua Dikir Johana Ng'ino. Oyudo ni ogai mar DAP Kenya Eugene Wamalwa koro nitugo oko kendo dwaro mondo omi sirikal onyalo timo nonro mar tho mar ji 6 goeko duto ma ok mana timo nonro mar ng'ato achiel kata ji 2 magoeko madito e piny owacho. Wamalwa ne owacho magi kinde ikonendo mano mar were mabende ne obagi sabu katinendo mano manyakach gwenge ko mago mag Kadianga mayudore kaunti niendi ma Kisumu. You know about the great men, particularly politicians who are there. You'll be told about Professor Saitoti and our good friend Oro Jode going down. You'll be told about our good friend General Gola. But in most cases, you never get to know about the fine pilots, the highly trained crew who are taking care of those who are on board before the plane went down. We also did ask then, when the accident happened, that we have thorough investigations to know what happened. Because we all know George. He was one of Kenya's finest pilots. What could have happened on that day? We know that the Honorable CS Chirchir, CS Murkomen said that the investigations will be carried out. We asked that the government brings closure to this matter so that we get to know what happened. Weche moko en ni jagoro ma ongirore kadulo nogo mano mochung'ne rango ratiro mar jotiche pacho kaindi Kotu Francis Atwoli koroni to ne orier kendo kaka jagoro mongirore e dulo nogo mano marango ratiro mar jotiche pacho kaindi ka nyasi makamaindi ne obagi e katiruok nogo mano matomboya Labour College mayudore bomnendi mano ma Kisumu. Nyasi mabende ne okelo kanyakla ji duto makwan giromo 250 kama bende ne ogolo kata jogo iko ne wuok e counties 47 duto mano ma pacho kaindi. Ibiro paro ni Atwoli osebedo ka tiyo kata kotelo ne dulo nogo kuom thulendo mano mar terms maromo 6 ka bende biro pare kaka jalno endo mabende korone to osebedo ka tiyo kata ka ochung' ne ratiro ma jotiche pacho kaindi kuom thulendo ma odhuro miwuoro. Weche moko en ni jagoro kata jatenda miganendo mano mar omenda e pacho kaindi Mbadi koroni to wuok oko kendo siro mokalo kata dok ne sinendo bende ne oketie kogno kod jatend piny William Ruto odiochieng' nogo mano manyoro kotore koda parogo mago mag chik mabende ne ochwal e nyime. Masani koroni to obedo chike ma pacho kaindi bang' kan jatend piny ne osekete koke odiochieng' manyoro. Kane oloso e pacho kaindi Mbadi koroni to wacho ni chike makamago biro konyo mokalo e yorege ko mago mag dongruok e pacho kaindi ahinya to agucho menano mano mar dongruok Kenya ma oyango ni biro keto Kenya e rang'iny ma opogore gi pinje mamoko e Afrika kaindi. Oyango ni dongruok koroni to ibiro chwal e yonendo mano makare ma onge ng'ikruok moro amora. Kamaindi e kaka ne Mbadi oloso kotenore koda chike makamago. National Infrastructure Fund, which is going to receive or get seed money from privatization of state corporations and divestiture of shares in state corporations. We have started with Safaricom and Kenya Pipeline. That money is going to be used to crowd in the private sector investment in our major infrastructures to move this country from where we are to the first one. And that is what we call the route through Singapore to Canaan. That Raila Amolo Odinga died dreaming of ya level 4. Ile ya Kegonga inaendelea. Na hiyo hospitali serikali ya juu tumetoa 105 million ya kujenga hiyo. Na hiyo haitoshi. Bado hiyo hospitali inahitaji milioni 200. Na nimeambia ndugu yangu hapa, ninarudi kuongea na rais, lazima nimsaidie kutafuta hiyo pesa ili hiyo hospitali patia Ruto second term 2027. Na ataongoza hii nchi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu mpaka 2032. Tukifika 2032, unajua mandugu zetu Kalenjin sasa walikuwa na rais Moi kwa miaka 24. Na pia wakawa sasa na Ruto miaka 10.
na wale wa Kikuyu walikuwa na Kenyatta miaka 10, Kibaki miaka 15, Kibaki miaka 10, Uhuru miaka 10. Sasa Ruto akimaliza 2032, wao pia wakae kando, sisi pia tuongoze hii nchi. Ama namna gani? Nikirudi hapa niseme nimetosha, mtasema mbali ametosha. Wangapi wanasema mbali urudi wakati 2032? Yes, this country does not belong to a few people. It belongs to all of us. And I want to say that those who are imagining that President Ruto hajafanya kazi, they are daydreaming. We are speaking to the people at the grassroots and we are telling them exactly what this government has done. Weche moko en ni oganda ma pachkaindi hijiwo mondo mi kik bed koda kibaji kachel koda luoro moro amora kotenore koda kaka dono mar ma Suprema biro tayo tijene e kinde yiero mar 2027. Kane oloso e kinde nyasi no ma bende ne obagi e kar tiegruok nogo mano ma Zetekyo maidore e Juja e kaunti no ma Kiambu. Koroni to John Lenaola yango ni oken gino mano ma adieri kotenore koda weche giko ma ifuongo gi thuoloniendi motenore koda gwetao kata wuok kata dhi e rutaya ma koroni to iwacho kod oganda moko e pachkaindi mano mar jalup ogai mar dono Philomena Mwilu. Ne oyango ni gintiere kare kendo gintie ji auchiel duto bende biro bedo kendo yiero mar 2027 ibiro ta e yonendo mano makare maonge ng'ikruok moro amora. Number one, there's only one vacancy in the Supreme Court today, that left by the late Honorable Justice Mohammed Ibrahim. And the Judicial Service Commission has begun the process of replacing him so that, in my estimation, by May this year, we shall have the replacement of Justice Ibrahim, and the court will be fully constituted. Number two, that Njoki Ndongo has only just begun the process of trying to get to the ICC. Let us cross that bridge when we get there. There is no assurance that she will get the job. But when she gets the job, sometime maybe next year, then again, the Judicial Service Commission is obligated by law to fill up the position as soon as possible. Contrary to what I'm reading and hearing, the Deputy Chief Justice is not retiring in next year in 2027. She retires in 2028. So God willing and God giving us all life, she will be present next year until she retires in 2028. So I don't see a crisis in the Supreme Court. In any event, the quorum of the Supreme Court is 5. As long as we have 5 judges in office, there's not a crisis. In 2017, we determined the presidential election petitions as 6 judges and not 7. So it's not a crisis in my view. There is a gap. We don't just want to have lawyers who will practice in the traditional sense. There are new areas of practice that are emerging that requires a different viewpoint and a thought process, which then we want these institutions to start training. And we are so happy that the new institutions that are coming are actually presenting a very different approach to the teaching of law. Unfortunately, the ones that we accredited earlier have, that traditional way of training. The pedagogy is the same that Justice Lenaola said, may have been used to train them and train ourselves. But now we are seeing institutions that are more dynamic. They are coming with very peculiar programs, which then addresses the market need. And that, for us at Council, we are really delighted to see. And we hope to support ZTEC so that they can grow, because their dream is also the dream of the Council. Weche moko en ni sirikanda kaunti ma Kilifi koro nitowuok oko kendo chiwo sim mager ne jochiw thieth ma kaunti makono mabende ne ochako ng'anyo margi chieng' tich ang'wen mar juma nindi. Kane oloso sirikanda kaunti ma Kilifi kono koro ne to jatenda miganindo mano mochung' ne weche giko mago mag thieth e kaunti makono wacho ni ng'anyo mar naseso gogo koro ni to sekelo ng'ikruok mokalo kotenore koda weche giko mago mag thieth ahinya to ne kaunti ma Kilifi kanyo ka oriwo nyaka kaunti mamoko machalo kaka mano ma Lamu kaachiel koda kaunti mano ma Mombasa koda mamoko medore ka dho wadh nam chumbi kono. Nases goiko koroni to ojiw mondo mi owere koda weche giko mago mang'anyo kendo gidhi nyime koda tije maggi ka oyangi ni ok bi chulgi kotenore koda
kinde magibiro tieko kaging'anyo ne tich e kaunti moko. Promotion of nursing staff. The county government remains committed to staff motivation. Over the last 3 years, the governor has promoted a record 1,312 health workers. Out of this, 530 nurses have already been promoted within this period. The remaining 114 eligible nurses are currently being processed for promotion, subject to the availability of budgetary funds. Regarding the demand for unpaid salaries from the 2020-2021 strike, the public should note that the court previously ruled in the case of the Kenya National Union of Nurses versus Lamu County Public Service Board, Kilifi County Public Service Board, and Mombasa County Public Service Board, where Justice Barrow, in her judgment, stated that the ongoing industrial action was not protected to justify a claim for withheld salaries for January and February 2021. Consequently, the county government is legally bound by the court's no work, no pay principle and cannot effect these payments. The government will not tolerate any interference of the delivery of life-saving services. Any individual attempting to enter health facilities to disrupt services or to intimidate working staff will face the full force of the law. The nurses who are currently working are encouraged to report any incidents of service disruption for legal action. We remain dedicated to the health and the well-being of Kilifi residents. Tumehakikisha wakati huu kuanzia jana, leo na kwenda mbele, huduma zinaendelea. Hakuna mwananchi wa Kilifi atakosa huduma kwa vile wakati huu ambao mgomo unaendelea. Na nikipenda kuwashukuru wale wafanyakazi ambao wamejitolea ili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wananchi wa Kilifi wanapata huduma. Manake hiyo ndio kazi ya mfanyakazi wa afya. Mhudumu anatakana kuhudumia wananchi. Kuna wale ambao wamejitokeza. Kwa hivyo sisi tutahakikisha kwamba hawatishwi na yoyote. Na ikiwa kuna yoyote ambaye amepata tisho lolote, aidha kwa simu ama amefuatwa akaambiwa usiende kazini, sisi tutakupatia hiyo privacy ya kutupatia majina ya hao watu, tuhakikishe kwamba hatua ya kisheria inachukuliwa. Nyiriri en prario koda abich mbindo sekalo bang sa achiel mar midhiambo wakao thuolo machuok mar yweyo bang todo koda weche moko mathoth mapod waiko ni telo niendi mano mar machiegni pacho. Kik idhi mabor. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV
Machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo wadhi nyime koda wechego manyien mag machiegni pacho mane waikoni ka kore kiriwori kodwa gi thuolo niendi nyinga en Julian Ouma ka bende wantiere koda jalopo mar David Abila. Weche moko en ni telnendo mano mar mbalariany ma pacho kaindi koroni tuwuok oko kendo timo tudruok makare koda dulo nogo mano mochung' ne rango yorege koma inyalo los godo pogruok mar paro maonge lweny kata thoigeko mago ma onenore e pacho kaindi. Dulo nogo mano ma idendo ni National Counter Terrorism Center NCTC maendi biro mane kindego eko mamoko kuom jopuonjre mag mbalariany osebedi kaigeto kokalire ko mago mag mbui kindego eko mamoko osebedo kalala ka moko kuomgi bendo sayude ka osebedi ka yudo ka owito ngimagi. We've asked them also to make sure they have things in terms of safety in place, safety plans, so that something like what happened in Garissa University doesn't happen again. We have them also engaging the students in clubs and activities like this one that has taken place today, so that students are aware of what is violence, extremism, what is radicalization, what they can do to avoid it, how they can report any cases that they might come across. So as a ministry, we're just working with our universities, and we've encouraged our universities to make sure that they have all those activities in place. And we know when the students are taking part in co-curricular activities, whether it is sports, arts, whatever it is as co-curricular, they are less likely to have a lot of free time to engage in other activities that are not to their benefit. Mambo mengi haya hufanyika online kwa mitandao ya kijamii ambapo tunazidi kuwarai wanafunzi, wazazi na haswa wale ambao wana tarajiwa pengine na wale wana recruit kujiunga na vikundi wachungane na mitandao ambayo wana tembelea tofauti manake kule ndio iko. Sio kama zamani ambapo ilikuwa ni person to person recruitment. Na ni shughuli ambayo lazima tuifanye ili wanafunzi wakiwa vyuoni na wakimaliza kusoma wakienda kwa jamii wawe wana ufahamu zaidi na wakaweza pia kushauri vijana wengi. Weche moko en ni jatend migao mar pur koda pith e pacho kaindi Mutai kwa Kagwe koronto wuok oko kendo chiwo sim mager ne jogo eko magi thulnendi uso kothego eko ma oko puodhi koda piny owacho ka owacho ni okang' mager mar chik ibiro kaw ne jo ohala ma kamago. Kagwe kinde eko mane oloso kod jofwambo ne oyango ni weche eko mago mag pur ok gin mago mowinjore keti tugo ka oyango ni apedha mager dhi nyime kendo jogo eko mabiro yude koda ketho mar uso kothe ma oko puodhi koroni to ibiro tigodo kaka ranyisi ne jo ohala mamoko. And there is a counterfeiter who is even selling fake seeds to our farmers here. And I have said, for those who are selling fake seeds to our farmers, as far as I'm concerned, it is economic treason. As a nation, in terms of criminalizing the activities that are happening in the farming sector, we are not doing enough. And we have spoken to our colleagues in Parliament, and we will be proposing to them much stiffer penalties for those who are criminals in the agricultural sector. As you know, CARO does a lot to help farmers in terms of soil testing. I don't know how much they are charging, but whatever they are charging, we can drop it down to nothing because science is what we are going to use. We have been going around the country, you drive to a farm and you collect a sample. Moving forward, this is going to be done by drones. We are not going to be driving around, and we can test a lot more intensively if we use the science that is available to us. So, in fact, in my opinion, soil testing should actually be a service that is simply provided for free to people so that they can then respond by buying the correct fertilizers. As a nation, we are carrying out an exercise as we speak for soil mapping. And as I said, the Kenya Agricultural Digital Information Center, KADIC, will be signing an MOU with Fahari. Fahari is the Kenya Airways wing
for drones. So the two organizations will be signing an agreement or a memorandum of understanding so that we can start using Fahari. Instead of Caro buying drones, we can hire them and lease them from another arm of government, which is essentially Kenya Airways. So that is going to happen. Weche moko en ni jotend migepe kendo jotend migao mar weche giko mag pinje ma oko Musalia Mudavadi koroni to wukoko kendo yango ni gethol niendi ntiere tudruok makare kind piny Kenya kaachiel koda piny nogo mano mar Ireland mabiro neno ni chenro go eko kaachiel koda thuolo mag tije koroni to nyalo losi ne oganda ma pacho kaendi e pinje ma oko. Mudavadi mane loso buore Nairobi kinde twak nogo mane obagi koda mbete nendo mano mar piny Ireland e pacho kaendi koroni to yango ni tudruok nitiere kare kendo gi e thuolo machok mabiro oganda ma pacho kaendi mago eko ma timo weche giko mago mag thieth kata nurses kaachiel koda nyamrerwa biro dhi e piny nendo mano mar Ireland ne weche giko mago mag tije gino ma oyango ni biro bero kata biro konyo ting'o malo uchumi ma pacho ka. I would also like to extend a warm welcome to Kenya to Honorable Christopher O'Sullivan, Ireland's Minister of State for Nature, Heritage and Biodiversity, whose presence here today reflects the strong and growing ties between our two nations. Kenya and Ireland enjoy warm and long-standing bilateral relations established in 1979 and nurtured over the years through shared values, mutual respect, and a common commitment to sustainable development. I am grateful for the growth in our relations over the past decade, especially since the establishment of our embassy in Dublin in 2007 and the reopening of the Irish embassy in Nairobi in 2014. Our partnership is as strong and balanced as Shamrock's 3 leaves, rooted in faith, hope, and tangible impact. For over a century, Irish missionaries have built schools and hospitals across our nation. Today, organizations like Concern Worldwide continue this noble tradition through vital work in health, nutrition, and livelihoods. Your support to the Young Scientists Kenya program is nurturing the next generation of innovators, while Kenya is proudly preparing to send our skilled nurses and midwives to Ireland. A beautiful exchange of goodwill and expertise. Thank you all for being with us this evening to celebrate Ireland's National Day, St. Patrick's Day, and to mark enduring bonds of friendship between Ireland and Kenya. I'm delighted to be here in Kenya as part of my first visit to Africa as Ireland's Minister for Nature, Heritage and Biodiversity. I'm pleased that our governments and our people continue to build connections and people-to-people partnerships, not only at political level, but also through development partnership, with the two-way movement of our citizens for business, tourism and education, and increasingly through trade, so that our relationship will continue to go from strength to strength. In these days of extreme global challenges, particularly those posed by the conflicts here in Africa, in Europe and the Middle East, it's crucial that countries like Ireland and Kenya continue to work in meaningful partnership, built on the shared respect of our constitutions for human rights and for rule of law. Komachielo en ni jodak ma Makalda e kaunti ma Migori koroni to dak gi luoro kalure koda rach mar arita kwe mabende koroni to ineno e gwenge ma Makalda kono mabende ng'ere koda weche geko mago mag timo ohala mar kunyo mula. Kane giloso kod jofwambo chieng' makauniendi jo ohala ma Makalda kono endo koroni to ng'uro mokalo kendo ne gibawo ng'anyo mar tipo kalure koda tho mar jomoko ariyo mabende ne ochiel koda magina e kinde ng'anyo ma kamanindo. Koroni to gidwaro mondo omi sirikal ma pacho kaendi rang yono makende manyalo chiwnegi weche geko mag arita kwe kalore ni gisebedo ka gigolo osuru mana kaka oganda mamoko e pacho kaendi. People have stayed here for over 3 years, 4 years, 5 years. We know the regulation says that you should not stay that long in a police station. What is so special about these other ones? And who is covering them?
I have talked to the highest authority in this county, and they have told me they have tried to transfer, but there is somebody blocking the transfer. We want to know who that person is. Who is that person who is above law? Who is that person? We are in broad-based government for peace. In this broad-based government, every individual must be taken care of. But we also have a way of taking care of ourselves. If the government cannot listen to us, we will not listen to the government. Yes. They listen to us, we listen to them. We are angered because in 24 hours, we've lost 3 people. Young people below 25 years. How? And we have a government that is in place. This is not Haiti. This is a working government. This is a democratically government. We are not going to allow that. We are not going to storm at that. Before we leave tonight, this policeman in this station must leave. Until now, we have lost 3 people within 24 hours. That's when they're coming to do a meeting. What will the meeting help us with? Let us do what is necessary. First of all, ni kutoa watu hapa. Hapa kuna forest. Hii forest, kuna watu wameletwa kuchunga forest. We want to know wanachunga nini ndani ya forest, because wajambazi wakipiga watu hapa wanakimbia ndani ya forest. How comes hawakutani nao wenye wanachunga forest? We are not fools. So they can have their meeting. We will give them space to have their meeting. But that meeting, let it go on as transfers are happening. Yes. The truth is, these people here are frustrated. Mi mwanzo ndio walikuwa wameiba vitu zangu za duka, mpaka saa hizi sina duka. Sina duka, hata vile nimesimama, hata vile nakula, watu ndio wananisaidia tu. Punde si punde, mtoto pia ambaye anatafuta tu vitu zake, ambaye msaidie maisha yake pia, walimshoot jana. Punde si punde, leo tulikuwa tunataka kuenda kwa polisi tujue ni nini inatendeka. Hawa mapolisi ama ni wananchi. Sasa wameanza kushutu watu, mpaka wameua ule mtoto ambaye alikuja tu kutafuta pesa, ambaye anataka kuregister aende university. Nyiriri en pradek kod chiko sekalo bang sa chel manindo ma midhiambo. Yina mondo mi amaki kanyo ichiro nindi mano mar machiegni pacho. Kamane wakel weche gi ko manyien matuch koni koda kocha. Kinde duto wantira kicha mar neno ni weche gi duto chopo ne yo makare kinde thuolo nindo mano ma owinjore. Med tudri kodwa kokalo yiro gi ko mag tudruok magwa mano nindo mar mbui mar wang buka at Kala TV Live, YouTube at Kala TV ka chel koda TikTok at Kala TV. Riti masani nyinga en Julian Uma, jaloko marwa en David Abila.